Piripipipiri. All right. Yo creo que eres la única persona, aparte de mi mujer, que está por ahí viéndome también. Se me ve bien, se me oye bien, yo qué sé, hay trompicones ahí. Baby, you can write on the chat if you can see me well. Perfecto. Pues chimpón catapón. El grano de cámara es lo que comentaba lo que comentaba el otro día. ¿No? Son los filtros analógicos, ¿no? Sería. Pues hay peña que utiliza el neural ¿no? Para tener efectos en las guitarras, y esto es un pedal de los tochos y los viejos, ¿no? Así que nada, bueno, es lo que tienen, ¿no? Las cámaras de 5 euros. Entonces vamos a ver, voy a ponerme aquí la roñica aquí en el móvil y luego pasamos a diferentes settings también. Pero voy a estar mirando también el móvil bastante a menudo porque he tenido hoy un pequeño problema, que básicamente es que he puesto a la venta un microondas en Facebook y he cometido el error de ponerlo a 4 euros. Y porque me lo quería quitar de encima. Y me ha escrito 10 personas y he puesto en reservado, tal, no sé qué, está pi, no para de recibir notificaciones. Pero bueno, el tema de hoy básicamente va a ser jugar a un juego que hace tiempo que no he jugado, que es el Cathy Rain, como se quiera pronunciar. Me lo he pasado ya, con lo cual no van a haber spoilers, pero he visto que hay un montaje del director, así que voy a ponerlo ahí. Y si viene Peñica y se quiere unir perdón, todo también me ha pasado mucho también, y se quiere unir al streaming, pues genial y todo guay del Paraguay. Así que por favor, participad en el chat, voy a estar leyéndolo. Tengo un setting de la hostia porque tengo aquí el chat y aquí tengo el video choc. Así que vamos a darle cañita y a tirarle para allá. Así que vamos a ver cómo nos sale. Voy a poner la ventana del streaming. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Sale bien? ¿Sale guay? Debería salir bien, bien, muy bien. Así que nada, vamos a darle al play y también me decís en el chat si se escucha bien, si se escucha demasiado alto, si yo qué sé. A todo esto, muy, muy importante, lo que voy a hacer es quitarme los auriculares que tengo puestos ahora, que son los de escuchar en el móvil, y ponerme los auriculares del ordenador. Pero bueno, es un juego es un point and click detectivesco, y la compañía que lo publica es el señor que me ha hecho pues lo que es que lo he comentado alguna vez. El tío fue el testigo en mi boda y la boda de mi señora, que es el señor Dave Gilbert. Y bueno, pues esto es un juego que ha hecho. Vamos a ver, de hecho podemos mirar en la página quién lo tiene hecho. Clifftop Games, muy bien. Y publicadores Raw Fury. Y tiene participación de Wadgetai Games. De hecho, hay alguna broma dentro del juego. Y dentro del juego pues sale Dave Gilbert poniéndole voz a un personaje. Como decía, point and click. Vamos a jugar. Y bueno, pues es Story Rich, así que vamos a ver cómo sale. Ahora también, muy importante, tengo que también meterlo en la ventana que es. ¿Se escucha bien?
Está demasiado alto, tengo que modificar el audio de alguna manera. No se oye nada. Genial. Pues habrá que meterle seguramente el audio de fondo. Vale, se ve. Y el audio output capture, a ver. O sea, se me oye a mí hablar, pero no soy el juego, ¿no? A ver. Ahora se tiene que escuchar. Vale, perfecto. Se oye demasiado alto comparado conmigo, se me oye bien. Estoy probando, probando. Ojete moreno. Si no le bajo un poquitín el volumen de aquí. Y ya está. Vale, pues lo he bajado un pelín mientras escribías, así que vamos a darle. El juego, bueno, lo voy a dejar en inglés porque creo que solo está en español los subtítulos y para los que somos aquí, pues bien. Vamos a darle a juego nuevo y a ver qué tal, a ver qué nos depara. Ya te digo que me lo he pasado, pero no me acuerdo de muchas cosas. Hey, you. Hey. Oh, man. Oh, God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So, I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out! So, I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it! I knew you'd know him. Bueno, pues como podemos ver, tenemos aquí Cathy Rain, que es un poquito edgy, ¿no? Y tiene pues el típico aspecto de protagonista de videojuegos, de series y tal. O sea que siempre es un poquitín la que está más así, más apañada. Y bueno, el juego en general está un poco hecho pues así, ¿no? Para que sea un poquitín edgy. Vamos a ver, aquí le podemos responder varias cosas. Sí, era mi yayo. Yeah, was my grandfather. Hey, wait a minute, I never told you where I grew up. Oh, well, I might have sort of looked you up. That is not cool, Eileen, seriously. I just couldn't help myself. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Good night, Kathy. Hey, Lucía, hola. Gracias por el follow. Veo que funciona todo bien. Me llegan las alertas guay. Bueno, estamos jugando el Cathy Rain. Me acaba de decir mi compañera de piso que se ha muerto mi abuelo. y que Oh, God, y que básicamente pues eso. Vaya culo, cogollos. Así que vamos a ir a interactuar con la alarma para apagarla.
Looks Bien. like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate. Well, Bueno. I guess I should get going. I'm late enough as it is. Pero ya sabéis cómo soy yo y lo voy a mirar todo. Así que vamos a darle... Mira, es el póster de Titanic, ¿no? That movie's not out yet. It's a promo poster Eileen got for being an extra. She tells everyone who walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. Vale, sí, referencia a Titanic. Esto es un poquito también para ponerle contexto al esto, ¿cómo se llama? Al juego de que es, pues, básicamente eso, ¿no? En los 90. El marco de abajo tapa texto, creo. No, no tapa, de hecho. Parece un poquitín en esto de aquí, pero creo que no tapa. Pulp Fiction. Love that flick. Just some random band poster. Si no, pues Makeup empezaré a check, modificar hair cositas, check, pero creo horrible que mood, no and tapa. contempt for humanity, check. Vamos a ver, mira, la cruz, porque la Honestly, she compañera can de piso, believe in pues what she le wants as long as she mola, doesn't try to shove it down my throat. le mola el rollito, ¿no? Ahí. Eileen's schedule. There's a note for today. Set alarm clock for Kathy. Vale, muy bien. Vamos a empezar Our room a phone. It's got an avanzar external un poquito line. para adelante porque habrán zonas de don't need puzzles to y make todo lo any demás y calls eso right ya now. es más entretenido. Puede que hayan cosas, a lo mejor, pues si hay algo por aquí abajo y le estoy dando, pues sí. Si aquí tenemos varias cosas, por ejemplo, pero no tapa, o sea, podría estar un poquito más para abajo, pero bueno, eso ya lo iré trabajando. Como veis, he puesto como unos cables por aquí arriba. Esto no es parte del juego, es parte de mi marco. Creo que por aquí no había ningún objeto para coger ni nada, según Eileen recuerdo borrowed it bien. from school. I'm no geek, but I know how to use one. A computer, that is. Y aquí tenemos, mira, tiene una guitarra eléctrica y todo. ¿Eso qué es? Cogollos, parece una Ibáñez, ¿no? Diría yo. Tiene pinta de Ibáñez, la verdad. Vámonos para allá. A ver qué nos depara el futuro. Así como no, pues un adolescente que acaba de empezar a ir a la uni, pues tiene una chopper que flipas, con casco a juego y todo lo demás. Pero bueno, pues muy bien, una Jackson también podría ser. Vamos al cementerio y a ver qué hay por ahí. Uy, la policía. Just my luck. Jovencita. You know why I pulled you over, ma'am? ¿Qué decimos? El primero me mola. Necesitas direcciones a la donutería más próxima. O sea, todo en realidad es un poquito la ilusión de la lección, ¿no? Porque todos son cosas que son putas mierdas que no le dirías a un policía en la vida. Pero bueno, vamos a ponerle lo de los donuts porque la policía es una puta mierda. You need directions to the nearest donut shop? Trying to be a smartass, ma'am? Nobody likes a smartass. Do you know how fast you were going? Yes. Todo de manual, ¿eh? And Todo de manual. Yes, sir? a smartass playing dumb. Aren't you just a perfect blend of obnoxious? I guess so. Look, I'm really sorry, officer. I'm in a huge hurry to this thing, and the road has been empty for miles. You know how it is. Well, what I do know is that the speed limit here is 65. I clocked you at 77. You're getting a ticket. Venga. Ooh, to the movies? I prefer horror flicks. Regular comedian, huh? Don't quit your day job. Bueno. Bueno, sí. El guionista ha ido a clase, claramente. Y bueno, pues escribe
escribe cositas mirando el manual de los guionistas de protagonista edgy. Vamos a ir para allá. Well, here we are after a 40-minute drive and a harebrained speeding ticket. Does anyone object? Ay, me he perdido un Guess texto. Mala suerte. Dead? Y se enciende un cigarrín porque, bueno, son los 90 y aquí se fuma. No fuméis, niños, fumar está muy mal. Ah, se la ha encendido y la ha tirado. Muy bien, así, encima tirando dinero. Mausoleo. No time for that now. I'm late for the funeral. Sí, vamos al funeral, sí, muy bien. We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so that they may be conformed to him. Ah, mira, puedo pasarlo, menos mal. Venga, hasta luego, sí. Todo incluyendo, pues, el típico tullido de guerra, ¿sabes? Sin un brazo y tal y pascual. Oh, Kathy, you big baby. Just talk to her. Antes de hablar con la señora Rain, que tiene nuestro mismo apellido, quiero decir que, ahora que he visto el tullido, me flipa una cosa de Twitch. Y es que puedo elegir tullido como categoría, pero no puedo elegir aventura gráfica. Bueno, es lo que hay. Vamos a hablar con la señora Reina. Excuse me, Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine? Who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you, all grown up. No recuerdo si es la abuela o la I tía. wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do with Anna. Tiene 21 años. I want to know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Rest in peace, Grandpa. Ah, pues es la abuela. Muy bien. O sea, su propia abuela no la reconoce. Aunque bueno, también prácticamente va un poquitín de todo, ¿no? Lily Myers. De 59 a 75. Hostia, pues jovencita. Shane Stevens, 76, 80. Joder, aquí la gente se ha vuelto muy joven todo, ¿no? I'm sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from a path of sin. Bueno, hay algunas dificultades técnicas. Según estoy viendo, los KBS van bastante mal.
Vamos a ir con la primera. And what makes you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the 7 big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Voy a hacer un momentín de pausa en Just Chatting. Tengo aquí el botoncín de abajo en verde del OBS. A lo mejor es porque tengo abierto también el streaming en otra ventana. Voy a cerrarlo todo porque el internet que tenemos va a pedales y creo que está poniéndose en plan, hostia, aquí hay problemitas, amigo. Y bueno, pues seguramente el motivo sea yo poniéndome a trompicones. Ahora mismo tengo el de esto en verde, así que vamos a ver. Creo que el problema era ese, que tenía un montón de ventanas abiertas con una con el streaming, otra no sé qué, para ver cómo está el tema, pero bueno, es el primero, amigos míos, es lo que adhiere. Vosotros comentad, si os queréis cagar en mí, os podéis cagar en mí. Me motivará para irme a la telefonía y pedirles un internet mejor. Vamos para allá. Mientras hablaba, pues ya he ido con la moto y todo, o sea que no vamos para allá. Gracias, Lucía. La verdad es que pensaba, o sea, tenía la idea ya, ¿no? Clara, de que quería lo de la tele y tal, y quería hacer un rollito muy noventero, y por eso también digo, pues vamos también con un juego noventero. Está hecho recientemente, pero está ambientado en los 90, así que vamos a ver qué tal. Vamos a ir a casa de la Yaya. ¡Bing! Grandma, anybody home? Uy, ya empezamos con las cositas paranormales tan pronto. Chan, 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 chan. El juego se llama Cathy Rain, A Detective is Born. O sea que ya nos da un spoiler incluso el juego en sí. Yeah. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. An old wheelchair. Not too dusty. Grandpa must have used it towards the end. Tenemos una guía telefónica y todo. Claramente los 90. Ah, espérate que podemos utilizar el teléfono y todo, ¿eh? Yet, o sea que lo utilizaremos luego. Bueno, vamos a hablar con la Yaya y a ver qué nos dio. Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. Nice black leather coat. Vamos al living. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come have a seat. We have so much to talk about. Uy, madre mía. Me sale la cajita roja. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my 2nd year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon, then? Está chungo, ¿eh? Le decimos a la Yaya que hemos metido a la madre en el asilo para las movidas locas de la chota, o
hacemos un... y cambiamos de tema. Yo... Mira, ahora... Mom is. I had her committed to a place where she could get some real help. Mal. Ahí ella va a I llorar. just couldn't take it anymore. Ella va a I'm llorar. sorry to hear that. Uy. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. Bueno, tiene un poquito de It tía la madre. wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Tomando notas también. Yaya, ¿quieres fumar? I don't want to show her that. She'll just start worrying about me. Bueno, al menos es considerada. Yaya, te doy un calambre ahí. I ¡Pah! don't want to show her that. Uy, madre mía, tampoco. Yaya, te prendo la casa a I don't fuego. want to show her that. Jolín, no quiero enseñarle nada. Mira. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully verdad que strange sí. behavior for a priest, I'll give you that. Vamos a preguntarle, vamos a insistirle. Yaya, ¿qué pasó en el 81? Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. PTSD. Maybe it was post-traumatic stress disorder? I don't know, dear. I'm just speculating. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it. Para ir un poco más rápido, cuando vea que hay así cositas, le voy a dar. Bombaza, vaya culo. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo está el tema? Estamos jugando al Casey Rain. Vas a preguntarle aquí a Yaya cómo está el tema de que dijeron los doctores al abuelo. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different Hijo de la gran machines. puta. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Pues obviamente no era una coincidencia, Yaya. Muy bien, Nahuel. O sea, Nahuel se llama Mombatza, La jefa dice, hola, que mola mucho la tele. Mucho glasia, neta. Vamos a ver qué piensa en What About the Police.
Roxanne. Bueno, What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. bien. Would be Entonces, nice to witness police doing some actual police service for once. muy bien, así está. Sure, you go ahead. Muy bien, pues ya está. Pues Bye, así, Grandma. I'll be back later. así es el tema. So Hasta long. luego, Yaya. Vamos a también aquí mirarle un poquitín de... Expensive looking de todo. scotch. Como habréis visto que si pones hola y otras cosas, no tengo muchos comandos porque tampoco yo no voy a ponerme aquí a fliparme a darle de todo, pero si pones hola y variantes, el chat te saluda de vuelta. Te pone que pasa prima. Creo que aquí no hay nada en casa de la Yaya que nos sirva de pista. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Así que vamos a ir directamente a la comisaría y a ver qué tal. Ah, mira, si le doy doble clic va más rápido. Pues así, menos tiempo que perdemos. Bueno, vamos a ir con la motico. Venga, ven. Fin. Una fotillo también, vamos a ver qué A pasa bunch por of ahí. cops lining up for a photo. Lo típico. Hey, that's a restricted area. Bueno, obviamente. Oh, okay. Sorry. Land of the free. Ayer estuve jugando al de Golden Wake y este tío tiene el mismo actor de doblaje. Hi. Hello. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. ¿Qué hacemos? Vamos a herir sus sentimientos. Y de paso aprovecho para decir que otra vez me están escribiendo para preguntarme por el puto microondas, tío. Cuando pone claramente en el título que está reservado. Es que al final lo voy a borrar. Pero como no me fío. I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Pues no. Not really. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? ¿Quiere un cigarrito? I don't want to show him that. ¿Te electrocuto, policía? Yeah, that won't get me into trouble at all. Jolín, pues di que es para protegerte. A ver, mira, la iglesia. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Yeah, I get your point. If you say so. Pues ya está. Bueno, cuéntame qué pasó en el 81, por favor. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Uy, así de fácil es hablar con el sheriff de la ciudad. Well, gotta go. Carga, Good luck. que aparece por aquí en... And have a complimentary cup of joe if you want. Ah, maybe later. Thanks. Sure thing. See ya. Various notices and a wanted post. Policías que te ofrecen café cuando entras a la comisaría. Lo nunca he visto.
Vamos a hablar con el sheriff. Hola, sheriff. Vengo a molestarte. Yo aquí me paseo como si esto fuera mi casa. Uy, ¿qué hace? Ah, a pillar café. Bueno, no le culpo. Oh crap, it's you again. The ¡Ja! smartass Ese que nos ha returns. parado. You have some more crimes to confess? Oh, you know, maybe a felony or two. Ah, claro que sí. Would be claro que sí. surprised. Look, I'm busy here. What do you want? I just have a few questions, that's all. Fine. Go ahead. Mira, antes de preguntarle, Lucía, te voy a contar muy rápido la historia del año pasado, que era un control normal, en teoría, normal, rutinario. Justo en un cambio de rasante me pararon y como era doble sentido, yo intenté tirar un poco el coche para el lado, ¿no? En plan de, pero iba a 5 por hora. Y bueno, que pensaban que me iba a fugar, vinieron 2 policías detrás de mí, no sé qué, y me sacaron del coche, me empezaron a cachear, en fin. O sea que claramente muy poco realista el tema de los policías. Es que son un poquito, es así, son majos y al mismo tiempo te hablan en plan tipo duro. Y joder, Kogo, me he bebido yo 6 cafés hoy y me bebería otro solo por el tema de imaginarme ahí la copita caliente en toda la cara. Pero bueno, vamos a preguntarle qué pasó en el incidente del 81. Pero primero, un cigarrito, va. I don't want to show him that. Qué pesadez. A ver, la iglesia primero, va. What's your opinion on this church? It's a fine church. Ah, o sea, el tío va a la iglesia. A ver, Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Acab siempre. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. ¿Me enseña, por favor, el reporte policial? Could I have a look at that report? Nah. Absolutely not. They're official police documents. Why not? Qué raro, I thought ¿eh? filed police Qué raro, reports are ¿eh? public record. Not in this state, they ain't. ¿Qué hacemos? Va. Soy familia, tete. Ayúdame, hostia. But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. It's complicated. Pero si tú mismo me has dicho que eres nuevo. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Madre mía. Aw, come on, Sheriff. What's the big deal? It would make this girl very, very happy. Claramente no le caes Trying to bien. use O sea, que flirtation on estás an officer of intentando the comerle law? ahí Oh, that sure may la work on orejita. numbnuts like Claramente Lenny, but al I tío le got caes work mal. to do. Lenny, Lenny, a little help here? favor. Don't you agree that he's taking by the book too far? es triste de pedir. Boss, Pero más she was triste his de granddaughter, robar. really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Tranquilo, cuidado. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. Muy bien, hay que tener cuidado, Do ¿eh? you want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Diles a un Just policía en la follow vida the rules real like everyone else. I've had enough of this y te tiras nonsense. cagando dientes un Fine. mes. Hasta luego, venga. Lenny. Amiguet. Hey, Va. Lenny. Hello, Kathy. What's up? Que no me acordaba de ti, pero joder. Hey, I need to see the police favor, report ¿no? from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. We only keep reports filed after 1990 in here. So I'd have to go check the archives in the other room. If it was up to me, I'd be happy to go take a look, but you heard the sheriff before. I'm sorry, but... Fine. Pues hasta luego, va. A investigar. Well, gotta go. A investigar otro, ¿no? See ya.
Claramente aquí no voy a... No voy a encontrar nada. Hey, Kathy, wait. Tranquila. What? Tu teléfono. Do you eat foot? I mean, food? Absolutely not. Yes. I feed on human misery. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And then maybe we... Por favor, no, ya, no, hasta I'm luego. really busy right now. Oh, okay. Me está dando mucha vergüenza ajena, por favor. Esa manera de ligar. ¿Qué hacemos ahora? Visitamos a la yaya y le decimos, oye, el tema me ha dicho la policía que hay algo por ahí, ¿no? A ver. Uy, mira, mi primer stream y ya se me ha colado un bot a ofrecerme a hacerme famoso. Qué guay. Pues escúchame, Crimson Pain, si quieres te puedo vender fotos de pies. There are a few things I need to ask you, Grandma. Do you like fit pics? Very 50 well, euros do you? each. I don't see a reason to ask her about that. Y si no le pregunto a la yaya, ¿a quién le voy a preguntar? Si Bye, no. Grandma. I'll be back later. So long. So long. Que se quede por aquí, es un viewer más, ¿no? Al fin y al cabo. Vamos para arriba, a ver qué hay por I arriba, shouldn't ¿no? overstay my welcome. Pero vamos a ver, tía, Cathy, pero si es que no quieres hacer nada, tío. Así como coño vamos a resolver el misterio de tu abuelo. Es que no sé ni qué misterio es, que sí, que se metió en el bosque y le dio un patatús. ¿Vale? Pues vamos al cementerio a ver qué hay por ahí. Allá va al cementerio. Madre mía, chaval, no gano para gasolina, ¿eh? A ver, otra tumba. Vamos a ver las tumbas. Stephen Cummings. Eric Mitchell. Elizabeth Parker. Aquí está la tumba del abuelo. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Pero si hace 2 minutos no sabía ni quién era. Ah, muy bien. Es 1995. Pero a tu viejo no le quemaron. ¿Cómo voy a encontrarlo por aquí? Encontraré a lo mejor la del mío. A family mausoleum. It says Price. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Por eso se apellidan Price. Badun. Bueno, pues parece que no hay nada por aquí. What really happened to... My Vamos a ver. trustees... There's a crude inscription, BH, which is a mystery to me. Ah, o sea que... Vamos a quemar el de esto de la iglesia. Not the worst idea, but I think I'll hold on to it for now. Bueno, ¿le hacemos un cigarrito? Ah, mira, nos podemos fumar un cigarrín. Bueno, pues mira, mientras nos fumamos un cigarrín, vamos a pensar qué podemos hacer para resolver misterios. Claramente no se puede hacer... No se puede hacer nada. Ligar con el pringao
me parece la única opción viable ahora mismo. Así que, Katy, deja de fumar, tira... tampoco tires el cigarro ahí al cementerio, tía. Pero bueno, vamos a ver que... Vamos otra vez a la comisaría de vuelta. Y a ver si el pringao nos echa una mano. Que nos quiere echar una mano, pero de otra manera. ¿Y esto? Bike Selection. Ah, que me dan como skins para la motillo. Pues espero que me den pronto, porque joder, el color este así no me hace mucho. Sheriff, vamos a ver. Cuéntame cómo está el tema. Aquí tiene que haber algo. La foto. A bunch of cops lining up for. Bueno, sí. Wanted, Lenny, phone. Hey, do you mind if I use this phone here? Sorry, that's not allowed. Uy, pues nada. A ver, Lenny, Hey, Lenny. ven aquí. Hello, Kathy. What's up? What's up? What's up? Es que no te puedo preguntar nada. A lo mejor, mira. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Kinda pushy. Yeah, I get If you say. Ey, y si miro. What's your I think Bueno, I don't know. Yeah. If you say. Vale, pero no te quiero hablar. Ya me ha dicho lo que Well, te gotta iba a go. decir. See ya. Tengo una idea. ¿Y si miro? It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo jumbo. Washing away your sins, salvation, blah blah. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my God on. Maybe halfway through. Huh. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. Again? Oh, man. Your Bueno. motivation shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. If you say so, boss. Pobre Lenny, solo quiere comer. Pero hay una dirección. Así que a lo mejor nos sale ahora la iglesia. ¿Eh? ¿Eh o no? ¿No? Y si buscamos el teléfono de la iglesia en el phone book, a ver qué aparéis. Ajá, amigo. Nope, couldn't find. Nah, nothing. That's kind of an arbitrary thing. I don't think that accomplishes much. Hostia, me estoy deprimiendo un poco, ¿eh? Yo normalmente soy bueno en estos juegos. A lo mejor que estoy demasiado pendiente aquí de... Vamos a ver. That's kind of an arbitrary. O sea, no puedo meter el de esto aquí. Vamos a preguntar otra vez a la abuela. Tiene que haber alguna manera de que me haya olvidado de hacer clic en algo y por eso no me... Oh, hello, dear. Hello. Y por eso no me da. Así que voy a darle clic a todo. That's A decent-sized book collection. An intricate toy airplane with. I remember playing with that. Vale, muy bien, sí. Hay un montón de fotos aquí. El whisky, sideboard, no sé qué, el couch, la yaya comiendo. ¿Os imagináis que la abuela no existe? It's the brochure that priest gave me. There's also an address at the bottom. You know, if I ever. Huh. Abuela, vamos a ver. What do you think about this? They seem harmless to me. Huh, you could say that. Handing. Awfully strange behavior for a priest. I don't see a reason. I don't think we need. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Aquí hay algo que me he dejado. Planes, 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 planes. Planes. That's my great grandfather, Eric Wren. I never met him. Some woman dressed fancy. Que tampoco hay mucho donde interactuar, ¿no? A este estado del juego. Así que vamos a mirar
Nice black leather coat. Nice black leather. Aquí otra foto. A ver. A wedding photo from when they look younger than I am now. Vale. It's a photo of this very farm from way back. It said some kind of winter. Y no quiere ir arriba tampoco. I shouldn't overstay my welcome. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have... No me deja, mira. I shouldn't overstay my welcome. Tiene que ser algo de la comisaría. Porque en el cementerio no hay absolutamente nada. Coffee cups, both used. Ah, me ha dicho que podría hacerme un café, ¿no? Voy a hacerme un café, a ver. Just your standard coffee maker. Good idea, but Bueno, espérate, a ver. Tiene que haber algo con el café, porque... ¿Me deja coger la máquina de café? nah, I'm good. I may be able to do something else with the coffee, though. Vale. O sea... ¿Se lo tiro? If he wanted coffee, I'm having a hard time. A potted plant. ¡Ey! A ver. Ah, claro, entonces ahora ya no queda café. Y cuando el tío vaya a botar el café va a decir, no Let's tengo see how café. this plays out. Me voy para allá. Ajá, amigo. Un poquito chunga la lógica, pero bueno. Lenny, quit loitering and make some goddamn coffee. Venga. 10-4, coming right up. Aire, Lenny, aire. Oh, it better be. Venga. Más para el fondo. Madre mía. ¿Quién es ese de aquí? Hey, What? I can't hear you. Qué susto, tú. Ah, bueno. Habrá que apagar la tele. Para que nos oiga. Thanks. That was getting a... Vale. hey, Hi there. Tía, va vestido como yo en verano. so why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Madre mía, loco el pueblo. Okay, gotta go. See ya! ¿Te apuestas a que si le pregunto varias veces me va a decir cada vez una cosa diferente? No wanted posters. Mira, una notita, a ver. Lenny, for the last goddamn time, stop leaving the locker keys on this table. Always put them back in your desk when you're done. This phone is not here for your personal calls either. The county shouldn't have to pay for your giggly shenanigans. Sheriff. Bueno. Ay, de aquí se puede gastar el teléfono. Pero tampoco tengo que llamar a nadie. Ah, puedo llamar a...
Al colegio mayor. Hi, this is Eileen speaking. Hostia, comida Hey, de it's piso. me, Kat. Oh, hi, what's up? Too complicated to explain over the phone. I'm trying to get a hold of a police report concerning Grandpa, but the cops refuse to give it to me. Yep, the state laws are really strict about that sort of thing. Ugh, there must be some way to get my hands on it. Ayúdame, va. Sure, but probably not within the boundaries of the law, Kathy. Am I hearing this right? Are you encouraging criminal behavior, E? Oh, I would never. Bueno, Okay, gotta go. Talk to you later. tal Bye, vez lo- Kathy. Bueno. Que habrá... If I ever need to find evidence, I'll know where to look. They look sturdy enough. Wouldn't be able to break them open without... A big red gas can with a hose. An axe, a sledgehammer. Brilliant idea to leave those lying around next to... Salvo a ver los Okay. reportes. These must be the archived police reports that Lenny was talking about. Time to start digging. Venga, venga. Enséñame qué hay por ahí. Yes, found it. August 16th, 1981. Let's have a look. Tampoco es difícil, ¿no? A ver qué dice. Uf, espérate, aquí hay mucho texto, ¿eh? Muy bien, pues bueno, que sí, que se encontró al Yayo todo desorientado y que tenía una grabadora y la grabadora está en el Evidence Locker número 5. Por el culo te la hinco. Eso me molaría poner. Me voy a poner en el chatbot que cuando alguien escriba 5, pero solo al final de una frase, que diga por el culo te la hinco, el chatbot, pero no sé cómo se hace. A large evidence locker. A ver, hay que buscar la llave ahora, ¿no? Para abrir. Lenny, for the last goddamn time, stop leaving the locker keys on this table. Always put them back in your desk when you're done. This phone is not here for your Vale, o sea, si no me deja buscar las llaves en el escritorio este, estará en el suyo. Y si está en el suyo, habrá que volver para atrás y mirar. Locker number 5 is right there. According to the note on the table, the locker keys are kept in Lenny's desk. Que soy un lince. Epa. Vale, ahora hay que hacer que Lenny se pire de aquí. Pues vamos a hacer otra vez el jueguecito del café. Madre mía, chaval, la planta esta Time to waste more coffee, I guess. va a bailar al final, ¿eh? Lenny, coffee. Jeez Louise, already? No, pero... Joder. O sea que vale, es una acción automática, ¿no? Que tengo que distraer al tío este de otra manera. Vamos a hablar con este y vamos a hacer que haga mucho ruido o lo que sea. Hey, Y entonces que Lenny vaya para adentro otra vez. Ah, muy bien, mira, así está. you need to keep the blonde cop out there busy for a while. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. 9, 15. 8, Fine, 10. 7. Deal. Good. So, what am I doing again?
Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay then, let me know when. Will do. Okay, gotta go. See ya. If I ever feel... Bueno, vamos a intentar que haga ruido y a ver qué tal, a ver cómo se hace. Hey, the jail is off limits. You should. Oh, sorry. I think that guy in the cell needs some help. Bien. Ah, what now? Okay, I have to make this quick. Venga, rebuscar, rebuscar. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Tampoco está tan complicado. Epa. Ahora a poner loca la planta otra vez, a tirarle todo el café. Digo, esta planta, o sea, va a estar más muerta que para qué. Al final del juego. Pues si tengo que hacer esto más veces. Vale, ahora pillo la llave. This should open the evidence locker with the Sí, muy bien. Vamos, va. Enséñame el tape recorder. All right, got it. Vale. Le damos al play. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. It should be ready for a test soon. Algo chungo, pero ha dicho algo también que me va a tocar apuntar seguro. Ah, mira que... Esto sí que es realista, ¿eh? Y todo lo que pasa en el juego, ¿no? Como habla la gente, no, pero esto es muy realista. Que tengo que darle para atrás para poder darle al play otra vez. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Vale, sí. Anyway, I'm getting close. Bueno, ahora sí que sí. Ahora nos vamos para arriba, para el ático, porque ahora le va a dar igual que moleste a la yaya. El Lenny pobre sigue sin comer. Venga, vamos para allá. Me he apuntado 3 rosas rojas, una violeta azul y 2 tulipanes amarillos, porque seguro que es un código para algo. I should probably ask Grandma first. Madre de Dios, tía, Katie, en serio. O sea, te pones a fumar en el cementerio, pero le tienes que preguntar a la yaya si puedes subir arriba de la puta casa donde creciste. Muy bien, así me gusta. Oh, hello, dear. Oh. Yaya, ¿puedo subir arriba? Como ahora me diga que no. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Menos mal. Anem pa camunt. Thanks, Grandma. You're welcome, dear. Be careful now. Si aquí no se ve nada. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Pues si no veo un carajo, tío. Light switch, pum. Nothing. Nada. The bulb must be burned out.
Ahora hay que buscar una bombilla. Ah, amigo, Bulb looks burned out. Señor Cogollos tiene razón. My trusty Zippo. There's a crude inscription. My trusty. There's a crude. Bueno, pero ¿qué hago? My trusty ¿Le Zip. prendo There's a fuego o crude. algo? Huh. Not the worst. My smokes. I shouldn't smoke indoors. Besides, the cigarette alone won't provide much light. Demasiado buena idea era. Cogollos, no. ¿Le prendo fuego a la bombilla? Oh, I do enjoy burning things, just not that. Sí, claro, es que encima no hay ni velas ni nada por aquí. Ya, ¿tienes bombillas? Mira qué fácil va a ser, ¿no? Es lo que haríamos todos, ¿no? Preguntarle, ella, ¿bombillas por ahí no tienes? ¿Alguna suelta? Ah, mira, la lámpara esta. Sí, no la está utilizando nadie, ¿no? Pues ya está. Va a pillar la bombilla de aquí. Free light bulb. Score. Bueno, a ver, free. Tampoco es que... Además, ¿qué va a decir? Imagínate que dice, le voy a pedir permiso a la abuela para coger la bombilla. Standard light bulb. Either this was a case of sudden kleptomania. There we go. Bueno. ¡Ey! Muy bien. Ahora lo vemos todo. Detergente. An industrial-sized jug of detergent. Various books and office supplies. Bueno, obviamente hay un libro aquí que parece una cosita más de eso de los demás. Un diagrama. Vamos al diagrama, aquí dice. It looks like someone was doing geometry. ¿Qué? Libro va. A thick book about math. Un cajón. Un cajón, digo, una maletina. Ah. Amigo. Bueno, que obviamente no me sé el código. Y algo me dice que si nos supiéramos el código y lo pusiéramos, el juego nos daría algún tipo de logro chorra o algo en plan de... Estás haciendo trampas, no sé qué. Así que seguramente hasta que no... Ah, mira, un osito peluche. Mr. Bear! Oh, señoroso. Good idea. You just keep watch. Uy. ¿Alguna achievement ahí también? Mr. Bear. Vale. A ver qué hay por aquí. Nada. Y I've already searched that. Ah, tengo que mirar uno a uno. ¿O no? Empty. También. Bueno, pues nada. Just some old bills. Decades old coffee. Lovely. An old typewriter covered in cobwebs. Ajá, muy bien. Las flores, puede ser. ¿No? 3, 1, 2. Ojo, cuidado. Tenemos aquí pi. Tenemos aquí la espiral de Fibonacci, o sea, los números de Fibonacci. Y tenemos aquí los números primos. Uf, madre de Dios. ¿Qué hacemos? Ah, claro. Puede ser, Lucía. Esto va muy de eso. Nos han dicho, recordemos, ¿no? Eran 3 rojas, 1 azul, 2 amarillas. A lo mejor puede ser que sea pilla 2 números de la parte amarilla, que serían... vamos a poner el 3-1.
Luego la parte azul eran 3. No, perdón. 1. Así que sería un 1. Y la parte roja eran 3. Así que vamos a poner 3, que son 2, 3 y 5. 3 y 5. Hay que probar varias combinaciones. Voy a probar primero la combinación conforme ha dicho el abuelo, las esto, ¿cómo se llama? Las flores. Y luego lo haremos conforme está en el libro, que sería primero amarillo, luego azul y luego rojo. Así que vamos a ir con la primera combinación de números. Es un poco raro porque son todos números muy bajitos, ¿no? Pero... a ver si nos sale. Entonces, primero vamos a poner 3 y 1. No, hemos dicho que en el orden de las flores. Sería 2, 3, 5, 1, 3, 1. Yes! All right, motherfucker. All right. Hacía tiempo que no me salía un pudo de estos a la primera, tío, Y a ver, tampoco es muy complicado, pero está guapo que te salga así. Y ya está, no hay nada más, ¿no? Quiero decir... ya está. ¿Qué dice el sobre? Let's see what's in here. Vamos a ver qué hay en el sobre. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. De todo hay. Oh, and a single copper penny too, for some reason. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training, McConnell Air Force Base, 1941. Vale. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. Cuidado, The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. It's the penny I found in the briefcase. Looks like it was minted the same year I was born. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never in the attic, though. I thought it was too scary up there. Algo me dice que hay cositas interesantes luego con el tema de buscar las moneditas. El tema de el delay en el chat. Algo me dice, si creo recordar, que a lo mejor es parte de la configuración, porque ponía algo así como ¿quieres poner un delay en el chat? Y directamente no lo toqué. A lo mejor el que es por defecto pues es una puta mierda. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Bueno, se vuelve al cole. Vamos a poner... The tape I found in the briefcase, labeled answering machine. Vamos a meterle aquí. A ver qué dicen. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit.
And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. I wonder who this Cocky is. A preguntarle a la Yaya. Porque otra cosa no se puede hacer ahora mismo. Pero moviditas, ¿eh? Moviditas varias. I've already searched that. I've already searched an old type. Me flipa que el detergente sea una parte de esto. A lo mejor hay que buscar algo luego. A worn office chair on wheel. Sí. Mr. Bear. Señor Oso. Good idea. Vamos para abajo y a ver qué nos aparece. Cuando le hablamos a la Yaya y le preguntamos por el Coqui este. A ver qué nos digo. Oh, hello, dear. Hello, dear. Yaya, ¿quién es Coqui? ¿Y por qué se llama Pollita, el amigo del Yayo? There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. A ver, o sea, sé que Coqui no significa pollita, ¿vale? Sé que es como el chulo, pero... pues chistecito, ¿no? Can you tell me anything about McConnell Air? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops, until he passed. Bueno, vamos a preguntarle quién se ahogó. Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes. It was the saddest thing. We never really knew the family. Do you remember the name of the girl, or... I'm awfully sorry, dear. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to... Joseph was always affected by the tragedy of others. Sí, claro, va. Qué excusa, chaval. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. Must be hereditary. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. See you later, Gramps. Take care, dear. Vamos a ver otra vez. Grandpa in uniform with two other men. No puedo ver la foto. Bueno, pues. I doubt this coin does any good there. Iba a hacer así como... A ver si se vería algo, pero no.
¿Dónde podríamos ir ahora? Aquí le preguntamos cositas. A la comisaría a preguntarles a ver qué saben de todo lo demás. Sobre todo lo de la chiquilla ahogada, que a lo mejor tiene algo que ver. Lenny. Va, Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? cuéntame cositas y a lo mejor te guiño un ojo. Nah, I don't want to ask him about that. Hey, Lenny. Do you remember anything about a girl drowning around here? Yeah, I remember my mom telling me about that. I was like 6 at the time, though. Do you remember her name? Oh, man. Not really. I was so little. I think it was something with an L. Linda? Laura? Something like that. Lucía. All right, I'll keep looking. Nah, I don't want to ask him about that. Pues vas a preguntarle Well, gotta go. See ya. al sheriff. Por cierto, vaya pelazo de boy band tiene el tío, pero era el 95, ¿no? O sea que está, Hello, está bien. Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. I don't need to ask him. Do you know anything about the drowning here in 1975? You have a memory problem? I told you I haven't been working here that long. Besides, even if I did, I wouldn't tell you. Juvenile cases are a sensitive matter. I don't need to ask. O sea que no, That's all for now. que no sabe nada. ¿Sabes quién puede saber algo? El loco del pueblo. El loco del pueblo puede saber algo. Así que, ¿sabéis lo que significa, no? Significa que la plantita va a pillar más café. Fíjate que la planta ya está hecha mierda, ¿eh? Antes estaba verde y ahora fíjate que está... Good idea, but Joder. La planta está ya... que se va a la mierda, la pobre. Vamos a ver. Loco del pueblo, ¿tú sabes algo de la que... Hey, Hi there. Hey there. so why'd they put you in that cell? It's all just a... Is that... Yeah, I That's... for your... I take... Hey, Sí, la to be conversación fair, de but muy bien, that... vale, You're sí, right. tita, güey. O sea que... Okay, gotta... See ya. ¿Y si le enseño algo? Por ejemplo, le voy a enseñar la foto del Yayo con la peñica aquí. A ver qué dice. I don't want to give any of my stuff to a... Que no, Now le, that's just que, presumptuous. que no le estoy dando, tío. Que estoy enseñándole, ¿sabes? Dale un cigarrín. I don't want to give any of my... Now that's just presumptuous. Vale, si lo que tú digas. Bueno, pues... Vamos a llamar aquí... a la compañera de piso, a ver qué dice. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Esta no sale del cuarto, además. Hi, what's up? I don't need to ask. I'm trying to track down this young girl who drowned in the lake here. Okay. How hard can a dead person be to track down? They tend to stay in one place, you know. Ha, very funny, E. I don't even know her name, just when she died. Oh, well, there must be some way to connect a name to that date. Yeah, maybe. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Maybe you could try to find somebody in the Air Force who knew him then? Yeah, that might be worth a shot. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy.
muy inteligente, pero ¿cómo encuentro yo a alguien ahora de la Air Force? Ah, pues a lo mejor puedo buscar la base en las páginas amarillas, ¿no? A ver, el juego está muy chulo, pero me jode un poco que hayan cortado las animaciones en plan de que lo ponen a negro, lo pasan otra vez y todo lo demás. Podrían haberlo hecho más currado. Los otros juegos de Gadgetai están mucho mejor en ese aspecto. Y aquí no había quitado yo la bombilla que hace esto alumbrando. All right, got it. Venga, a preguntar. No result. Nope, couldn't. Voy a llamar. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in '81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. This pile of metals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm Me ponen las positive that gafas he would have made General porque voy a tirarme Rain para around. atrás. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was just guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. Alright. Me siguen escribiendo, para pillarme el microondas. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S. The main purpose of it is to train fighter pilots. In the late 80s, the school started accepting some of the most famous dogfighters in U.S. Charles Wade. Interesting. Thanks. I don't see a reason to. Do you recognize the aviator call sign, Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who is still alive would be Charles Wade. All right, thanks. My pleasure, ma'am. Anything else All right, that's all. Goodbye, ma'am. Charles Wade. Obviamente no me sale la opción para ponerlo y buscar en páginas amarillas, que sería lo más normal. Así que le vamos a preguntar a la Yaya, Yaya, ¿Charles Wade sabes quién es? Y la Yaya va a decir, no lo sé. O a lo mejor sí. Vamos a ver, Yaya. Dime quién es Charles Wade. There are a few very well. Y no me sale como opción. Pero esto qué broma es? Look at this photo. Goodness. I haven't. This was taken when Joseph was still. What about the other I don't remember the name of the smiling man Ahí está. in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend. Bien. Entonces ahora me sale. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplane. Any idea how to get in touch? I'm afraid not, dear. I haven't. Any particular. Oh,
Bye, Grandma. I'll be So long. Vale, pues vamos otra vez a el libro de las páginas amarillas y vamos a buscar a Charles Wade ahí. Damn, no Charles Wade in Wade? here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. ¿De qué otra manera se podría? Vamos al cementerio y a ver qué... Uy, mira, un chiquillo. ¿Qué haces en la tumba de mi abuelo? Hey, kid. Hi yourself. What are you doing? None of your business. Huh. I like you, kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. I don't see her. You must be blind or something. Ya empezamos con las cosas I'll go look raras. for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. I shouldn't leave while that kid is alone. Sí, ahora vuelvo y el niño... Oh, misterio, no está. Está chunga la cosa. Kid? Guess he found his mom. Sí, sí. Rest in peace, Grandpa. Sí, sí. Vamos con las pinceladitas de cosas paranormales. Spielman. Steven. Alright. Myers. Esta es la chiquilla. Esta es la chiquilla. Pues mira, ha sido de accidente. He ido a buscar cobre y he encontrado oro. Así que nos volvemos para atrás y... ¿qué hago? ¿Le pregunto a la Yaya? ¿Le pregunto a los polis? Vamos a preguntarle a los polis y a ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen ellos. Rubiales, venga. Que ya he encontrado el nombre de la chavala que... Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? What's up? Pues mira que es up. Lily Hey, Myers. Lenny, could you check the files for a police report? Suéltame... A girl who drowned around here, Lily Myers. Toda la hostia. I'd love to help, Kathy, but you better check with the sheriff first. Joder, el sheriff me va a decir que me ha dado todas por What's your opinion? He's okay in my book. Well, gotta go. See ya. Ya verás. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Do you know anything about a That case was handled by Truman. Could I have a look at that? You have a memory problem. What's your opinion on Charles? There's a lot of people in town with their noses up that man's ass, that's for sure. That's... Just another rich bastard doing what he does. They even renamed Main Street to Wade Street a few months back. What a goddamn joke. Alguien no le mola. Alguien no le mola. That's all for now.
Good. ¿Qué hago? Intento mirar otra vez los récords y le tiro otra vez café a la planta. Esta planta es que me sabe hasta mal ya. Me sabe hasta mal la planta, la pobre planta. Hombre, Mega, ¿cómo está el tema? Bienvenido. Estamos aquí jugando al Cathy Rain. Es que ya no sé cómo se pronuncia. Y eso que ha dicho su nombre como 80 veces. Pero está básicamente, pues es un juego de point and click. Y tiene como puzzlecitos y cosas así. Así que estamos jugando a ver qué... A ver si me lo paso, básicamente. Me lo pasé hace un montón de años y han vuelto a sacar como una versión de montaje del director. Así que... A ver qué dice. Que se ha muerto una tía, que se ahogó... Y bueno, pues que lo han puesto como un suicidio, así que... Looks like somebody did a Virginia Woolf. I wonder if there's more to it. Y ahora vamos a llamar a la compañera de piso a ver si sabe algo, porque la tía sabe de todo. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask her about that. Wait. I'm trying to contact Charles Wade. Wow, really? It's complicated, but he knew Grandpa back in the day. Huh. Must be super hard to get into. Yeah. Maybe you could ask someone in the Air Force. Yeah. Could be worth a shot. No, pero ya ahí Okay, ya me ha gotta dicho go. que no. Talk to you later. Bye, Kathy. Pero bueno, vamos a intentar otra vez y a ver qué nos dicen. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering. Sure thing, ma'am. I don't see a reason to. I'm trying to get a hold of Charles Wade. I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. Vamos a ver. Can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Ah, como lo estoy llamando desde la comisaría, va a pensar que soy un policía, de verdad. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. I can see that you're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. Uy. Mira, pues ya está. Le vamos a acusar de ser sexista. What the hell is that supposed to mean? It's just because I'm a woman, right? Women don't belong in law enforcement? Is that what you're saying? Cómetela. That's so sexist. Cómetela. Now that's hardly what... Do you have any idea what I have to go through every day? Nobody takes me seriously. The dirty looks, the sexual innuendos, Relax, okay? Hostia. I'll check the files. Ha funcionado. It's 555-7641. Venga, ya tenemos Thanks, el teléfono del jambo este. Estamos yendo rápido, al final. O sea... Wade residence? Hi, this is Kathy Rain. I'm calling for Charles Wade. He doesn't live here anymore. What's this about? What do you want with my father? Joder, han mandado un I'd teléfono que just no like es. to have a quick word with Mr. Wade. It's about my grandfather, Joseph Rain. You're 20 years late, girl. My father has neither time nor energy to deal with you people. But this conversation is over. Unless my father explicitly says he wants to talk to you, it's not going to happen. Toco otro. what a stuck-up, overclass witch. Well, she hasn't heard the last from me. I'm going to talk to that old man one way or another. Vamos a llamar otra vez. ¿Qué cojones? A insistir.
want to put a message in here, but I'm not sure what. I think I'll sleep on it and try to figure... I already got the report. Estoy un poco atascaete ahora, ¿eh? McConnell Air Force. Hi. Sure thing, ma'am. Le pregunto ya todo. Aquí ya no hay nada. All right, that's... Goodbye, man. Voy a llamar a la uni. Hey, it's me. Oh, hi. Todo le pregunto Okay. ya. Bye, Kathy. Hasta luego. Bien. A preguntarle aquí al loco del pueblo a ver Hey. qué nos dice. Hi there. So, Well, is that... yeah, That's the... for your I take... Hey, to be fair, but that I... you're right. Lo de siempre, va a ser muy bien. Okay. See, ¿Qué hago? Le pregunto al sheriff. Le pregunto aquí a Nick Carter. Hey, Lenny. Hello, Kath. What's your... He's okay. ¿Qué le pregunta de todo? Hey, Lenny. Not really. I don't want to show... I don't want to show... I don't want... I don't want to. I don't want to. I don't want to... Sure, I'll show him the police report. I probably should. I don't want to show him that. Well, gotta go. See ya. Hasta luego. Hablamos con el sheriff y si no nos sale nada, pues nos volvemos a casa de ella y a ver qué tal. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? It's He's new in town. I don't want to show... I don't want to... I don't want to. I don't want to. Sure. I don't want... I don't want to... Pues nada, pues nos vamos a volver That's otra all vez for a now. casa de ella. good. Nos vamos a casa de ella. A todo esto que no he guardado. Se me peta ahora el juego y voy a la mierda. Como siempre. Ta, 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 ta. Various books and office supplies. An old type... Nah, nothing else. No hay nada más. No hay nada más. Aquí no hay nada más. El diagrama este. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. Decades old coffee. Just some old bills. Nothing. A mere single pair of boots on... ¿Qué hacemos? Intentamos hablar con la abuela. A ver qué nos dice si sabe algo del Charles Wade este. Oh, hello. A decent-sized book collection. An intricate... I remember playing with... There are a few things... Very well. Mira, a lo mejor la abuela, al decir el nombre de la tía que se suicidó, se acuerda. I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, yes. Oh, how could I forget? Sue, Jack, oh, and their children, Lily and Nathan. Do they still live around here? Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father. No.
He disappeared not long after Lily took her own life. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to themselves. I don't see a reason. La Well, familia gotta go, Myers. Grandpa. Bye, Kathy. Pues lo vamos a buscar en la esta, ¿no? La guía telefónica, a ver qué nos dicen. All right, found. I got her family's address. Así, muy bien. Venga, tenemos un nuevo sitio donde ir. Así que a por la moto y a quemar gasofa. Creo que es un buen momento para hacer una pausita pequeña para ir a mear. Así que os voy a poner musiquita un minutillo y también me decís si está muy alta o no sé qué y tal, ¿vale? Así que enseguida, por eso, voy un momento al baño, me pido un poquitín de agüita y en nada, 1 minuto y medio, 2 estoy de vuelta. Así que os dejo la canción. Using crack and cocaine to get high, that's what you say you love. But it's really insane, you could die, what are you thinking of? 'Cause nobody's needing that crack and cocaine, there's terrible trouble behind it. And sooner or later you're burning your brain, making a mess of your mind. Just a snort or a smoke in your greed, that's all you care about. But your life is a joke, and you need someone to help you out. 'Cause nobody's needing that crack and cocaine, there's terrible trouble behind it. And sooner or later you're burning your brain, making a mess of your mind. 'Cause nobody's needing that crack and cocaine, there's terrible trouble behind it. And sooner or later you're burning your brain, making a mess of your mind. There is help available for people who have a problem with cocaine or crack addiction. Have them call 1-800-COCAINE for advice. And if someone ever offers you crack or cocaine, be smart. Just say no. 'Cause nobody's needing that crack and cocaine, there's terrible trouble behind it. And sooner or later you're burning your brain, making a mess of your mind. 'Cause nobody's needing that crack and cocaine, there's terrible trouble behind it. And sooner or later you're burning your brain, making a mess of your mind. 'Cause nobody's needing that crack and cocaine, there's terrible trouble behind it. And sooner or later you're burning your brain, making a mess of your mind. Hola de vuelta. ¿Cómo está el tema? ¿Se escuchaba bien la canción? ¿Estaba a un volumen aceptable o era insoportable? Sé que es insoportable en general lo que es la letra y tal, y la que la canción es un poco chunga, ¿no? Pero bueno, mira, me pareció graciosillo tenerla ahí, la canción del perro este. Así que bueno, he pillado un poquito de agua. Me la he traído aquí también. Y vamos a darle otra vez al juego a ver qué tal va. Yo creo que juego un poquito más y lo dejo estar por hoy, que este juego también es muy de estar ahí metido, así que vamos un poquito a la residencia de los Myers a ver qué nos dice y lo dejamos por hoy. Y bueno, pues vemos a ver qué
Vemos a ver qué hacemos. Vamos para allá otra vez. La cabina del lago. Esto sí que está guapo, ¿eh? La cabinita del lago. Uy, esto me da un poquito de ¿eh? I can see someone moving inside. Uy, musiquita así todo. Mira, mira. Uf, alguien que fuma más que yo. Somebody around here is a chain smoker. There's a ton of discarded cigarette butts. Termómetro. 55 degrees. Not too chilly, thank. El lago. Conwell Lake, where Lily Myers met her demise. Hostia, es que también la familia que vivía aquí se le murió la chiquilla en el lago, ¿sabes o qué? Yes? Can I help you? Madre mía. I hope so. My name's Rain. Kathy Rain. Joseph's girl. The one they sent away. Yeah, that's right. Well, what do you want? I had some questions about your daughter, Lily. Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather came to see you, right? To ask about her? Maybe he did. I don't see how that's any of your business. I'm not asking for much, Mrs. Myers. Then clearly you have no idea what it's like losing a child. A ver. Goodbye. Razón no le falta, ¿sabes? A la señora. O sea que... I can see someone moving inside. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a llamar? Que tampoco hay mucho que hacer por aquí. You again. Ah, le puedo enseñar cosas. Le puedo a lo mejor enseñar... ¡Ay! Me ha chapado la puerta. Espérate. Won't you ever give... Tengo que ser rápido. Mira, tengo el reporte de la muerte de tu hija. Uy. Ah, a lo mejor, espérate, a lo mejor le abro. Just... Ah, vale. I deserve a few moments of your time. Merezco, ¿eh? ¿Por qué? What you deserve is a slap in the face. Hostia, dámelo, va. Joder, no. Stop it! I'm still here and will be until you agree to talk to me. Enjoy a night curled up in the leaves, then. Vale. You again. Ah, ¿y se le dio un cigarrito? Care to join me for a smoke, Mrs. Myers? Funcionado. Well, I'm gonna have to think about it. Well, I suppose one smoke can't hurt. Bueno, pues ya está. Pues mira, ha funcionado. And that's when he realized it was his own bong. Oh my, oh now that was a good one. Nos hemos hecho amiguitos. You know what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Oh, it's getting chilly. Why don't we head inside? Ah, mira, me invita y todo, ¿sabes? Venga, vamos para acá dins. Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Hi there, big guy. What you doing, big fella? Drawing. Oh yeah? What are you drawing? The nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Uy, madre mía. Esto Now, what did I say about raising your voice at strangers? me está dando miedito, tú. Sorry, Mama. I'll be nice. The red man is nice. Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks to that wild imagination of his, just like his sister. Yet another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan.
Very lifelike. Bueno, vamos a ver. I can ¿Puedo ver los dibujitos del Nathan este? No. Vamos a hablar con Sue y a ver qué nos dice. So you wanted to ask me about Lily? Yeah. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Lily painted? Yep, that's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Uy. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Tell me about this art collector person. Rich, fancy looking, in his 50s or thereabouts. He knocked on that door one day with a wad of cash in his hand. Huh. Did he say why? Nope, but I got the feeling that most of that dough was paid so he could avoid any questions. I took the money. I still had Nathan to support. Did the stranger give you his name? No. Well, his face was far from forgettable, though. Big nose, bright blue eyes, looked black Irish. He had a thick black mane, turning gray, no beard. All right, Sue. Thanks. So, tell me about Lily's art. It used to be about cheerful things, but as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces looked like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really, except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Chun. Aprovecho muy rápido para deciros que si entráis en el Molino, mi Discord, ahí pongo también dibujitos yo. Y mira, tengo ahí... Mira qué bonito, ¿eh? Así, de hecho, pues hago el test, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Así que vamos otra vez al juego. Miro la parte del final aquí en la zona esta y ya chapamos. Aquí he aprendido que lo que hay que hacer es hacer raid a la peña, ¿no? Y si le hago una raid a mi primo que tiene 1000 viewers ahora, ¿se dará cuenta de que le estoy haciendo una raid? Bueno, vemos el final del juego, la parte esta de aquí. Y luego le hacemos una raid a mi primo a ver si se da cuenta o no. Do you know anything about stroke, wasn't it? Not necessarily. Now that I think about vamos a pasar it, that todo whole esto ordeal happened to him. How long? Rapidito, porque sinceramente I don't need to ask her about. la mayoría de Mind cosas telling me what Lily was like, Sue? nos va a dar igual. I'd be happy to. She was Nathan's older sister, but Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. From that day,
Drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Nothing worked. About a year later, she just gave up. And well, you know the rest. Cogollos, es que la música no ayuda tampoco, ¿eh? Me estoy quedando sopísimo hasta yo. But it's been a while now. I've learned to live with it. You know, I've been through something similar. My mom. She never killed herself, but, well, she came close. Uy, that's a chula, damn chula shame. cosa. Yeah, I heard about her problems. Better isn't the word I'd use. I had to put her in a place where she couldn't hurt anyone, including herself. Yeah, life ain't easy for any of us. Flip a few coins along the way, and I'm awfully sorry things went that way for you, Ma. Anyhow. Thanks, Sue. Taking it one step. I don't need to ask. Does the name... Oh, he's some big... Yeah, he... That about sums up what I know about... Okay. What do you do to a little bit of this and that. Got me some cat... What happened to your husband, if... You could say... He got himself a death wish after what happened to her. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for... Oh, we're doing just fine without Uf, him. Mama takes good care of us. El marido en la cárcel. Mama sure does. Mom sure does. Bueno, pues realmente hay poca cosa más que... No reason to... Que podamos No reason to... No reason... hacer. Hey, Sue, do you... Well, there's Joseph Rain. Always so handsome. I had such a crush on him back in the day. And... No way. That's him. The man who bought the painting. Oh, cuidado, cuidado. Cliffhanger para el siguiente directo, Cliffhanger para el siguiente directo. Cuidado, I'm positive, little cat. Cuidado. That's the guy who walked into this cabin with $5,000 in cash. That's very helpful, Sue. Thanks. 3 personas en la foto. El Yayo, Charlie Another y question el for tío the no sabemos quién era. elusive Mr. Wade. Así que el señor Wade parece que se dedicó a comprar cositas ahí. Así I think que... I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Pues, Come back o anytime. era el otro tío, ¿no? Porque son 3 en la foto, o sea que... It's getting late. I should head back to the city. Estoy un poco confundido, pero bueno, muy buen momento, ¿no? Para terminar, ¿no? Yo creo. Es como se ha terminado el capítulo 1, así que vamos a esperar a ver que entre aquí a sobarla. Hey, you're... Hola, ¿cómo estás? I was wondering when you'd show up. Long story. I found out about some stuff that happened when I was a kid. Muy bien. Y le cuenta todo, imagino ahora, ¿no? Wow, what a mystery. ¿Qué plan hay ahora? Some shut-eye is the plan. I'm about to pass out. Irnos a dormir. Oh, I couldn't possibly sleep now. Well, that makes one. Good night. Pues mira, creo que está bastante bien para... Hey, Kathy. Que sí, va despierta. You are so lucky. Guess what? Pleased. So, you found all this... I guess. Well, as you know... Oh, never mind. I'll just write you a note. Seriously, Eileen, sometimes... I know, right? Bueno, sí, que seguramente la foto esa que está como súper expuesta le vamos a poder Are you sure la you vamos want a to do poder this, levantar, Catherine? ¿no? Uy, You espera. still have time if you think there's any chance you would change your mind. I'm sure, Doctor. Just get it out of me. Ah, mira, ya la jovencita. But please, don't tell my mom. I'm sorry, but we have to do that. It's the law. Nobody has to know. Just pretend it slipped your mind. I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. I'm afraid there's nothing I can do. Fine. Let's just get this over with then. Right this way. Uy. Esto
Esto parecía... Bueno, parecía... No sé. I hate that dream. Ay, es un sueño que parece que es recurrente, ¿no? Bueno, vamos a guardar, va. Déjame guardar, hombre. I guess Eileen went to class. Bien, muy bien. Vamos a guardar. Guardamos. Pin. Overwrite. Yes. Y muy bien. Y ya está. Pues así creo que lo podemos dejar ya para el siguiente directo. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este primer directo y que no esté solito. Sé que ha sido un poco peñazo. Creo que para los próximos, cuando me termine este juego, vamos a hacer cosas más interesantes. Cogollos, ya tenemos hablado ahí que tenemos que hacer algo en plan ahí de hacer charlita de lo que sea, ¿no? De música, de cine, de algo que esté así interesante y guay y que pueda interactuar mucho más la gente también. Pero bueno, yo creo que también si metemos a más gente para que avive el chat un poco mientras termino el juego, yo creo que también se puede hacer bastante ameno. Pero sí que es verdad que ha sido un poco tarde. Creo que el siguiente directo a lo mejor voy a recular un poco y lo hacemos a una hora un poco más prudente, eso de las 7:30, 8 o algo así, para poder ir chapando a las 9 o a las 10, porque sinceramente yo también estoy ahora mismo que se me están cerrando los ojos solos. Así que vamos a mirar Night in the Woods. Night in the Woods no lo he jugado, la verdad es que me lo tengo que mirar. Hostia, pues si se lo va a jugar Isis, se lo voy a dejar a ella, que ella ha llegado primero y tampoco quiero chaparle. ¿Te la has jugado tú también, Cogollos? Pues habría que darle ahí guapardo. ¿Qué hacemos? Va, hacemos la realidad de mi primo. Y es que yo solo por curiosidad, ¿sabes? Porque tiene ahora mismo... Vamos a mirar. De hecho, mira, voy a cerrar el juego y vamos a mirar el esto, ¿cómo se llama? El Twitch. 1200 personas tiene en directo, ¿sabes o qué? ¿Se dará cuenta de que le vamos a hacer raid? Vamos a ver. Yo creo que no, ¿eh? Nah, pero que va, tío. Mira, aquí lo tengo, Ahora se debería empezar a plantar. Se debería empezar a plantar hace rato ya, tío. 1200 personas. Vamos a... Las bandas deberían empezar a conocerse. Yo creo que... No sé, tío, tenemos que hablarlo, a ver, tío, porque se tienen que dar trabajos también a las bandas un poco. Porque yo no sé quiénes son el resto de bandas. No hay movida entre nosotros, tío. Bueno, parece que sí que se puede. Vamos a intentarlo. Y si dice algo bien, y si no, pues a vender per culo. Al menos, mira, buena manera de decirle que estoy haciendo... Mañana las dos, ya lo sé, tío. Por eso mañana que estoy haciendo directos. Muchas gracias, Lucía. Muy buen comentario. Eso, me llena de amor. Y bueno, pues vamos a ver cómo termina. Al menos hemos terminado como el primer capítulo. Nos ha dejado en un buen cliffhanger. Y nos ha dejado bien para la siguiente. A ver si el tonto de mi primo se entera de que le estamos raideando. Pero sí que van a haber movidas, tío. Buenas noches a todos. Moviditas en plan guapas, como lo que pasó con MK y el viejo, tío, que está claro que le hace